nini naitwa ile interview ya Rais na Salim Kikeke. Yes. I thought Salim Kikeke acquitted himself this time round. Really he did a good job as a journalist. Push agenda, push Raisi ipasavyo. Na hajampa soft interview kabisa. Hajampa soft interview. He pushed and he did his job as a journalist, I felt. I think kwamba, unfortunately, I think Raisi was not prepared as she should have been. Yes. Kwa sababu kulikuwa na majibu which I think, in my view, didn't shed her in good light. Kama jibu la Tundu Lissu, tatizo la jibu lile ni kama vile ka regurgitate maneno ya Siro. Na maneno ya Siro ni kwamba hatuwezi kukamilisha mchakato wa investigation mpaka pale Tundu Lissu anakuja. Sasa this excuse has never been an excuse that has been acceptable to people. It's not an excuse that is acceptable as a tool of investigation. Kwa sababu, simple reason. Ina maana angekufa Tundu Lissu, ndo basi investigation ingekufa. Swali zuri sana. Kwa sababu inatakiwa Siro aweze kuinvestigate hata pale mtu aloshambuliwa ni maiti. Na maiti hawezi kutoa ushahidi. Ndio. Na kazi ya forensic investigation ni kumsaidia maiti kusema. Okay? Yes. So, hiyo ni number 1. Number 2, kama kweli serikali inataka Tundu arudi ili kusaidia na investigation, my question is very simple. Kwa nini hamwezi kuguarantee safety yake? Hata mimi hiyo sikuielewa. Yaani hiyo uzito ule siuelewi. Mimi sielewi. Kwa sababu kwa nini lazima kuwe na hasira? Mtu anaomba kitu kidogo tu, which is guaranteeing his right to life. He has a right to live, jamani. Na ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba inalinda wananchi wote wa nchi hii. Sasa kusema kwamba hana haki, kama vile wanaidharau ile haki yake ya kuishi, tutamlinda kama anavyolindwa mtu mwingine. Excuse me, watu wengine nchi hii hawajashambuliwa kama alivyoshambuliwa Tundu Lissu na risasi. So you cannot treat him kama mtu mwingine. Huyu ni mtu alokuwa kashambuliwa na risasi, karibu auawe, na sisi tunajua hivyo. Okay? Mpaka sasa hivi polisi wameshindwa kuwapata hao waliomshambulia. Ina maana kwamba wako huko barabarani, njiani, wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Hawa watu bado ni threat kwa Tundu Lissu. Ndio. Kwa hivyo it is not fair kusema kwamba tutamlinda kama tunavyowalinda wananchi wengine. This is not acceptable. Lazima we have to be aware of the particular circumstances that he has faced. Yes. And therefore we have to deal with it proportionately to the threat that he has encountered. Mimi kitu kinanishangaza, unakuta anakuja mtu kama juzi nimefika Zanzibar, nimekwenda Zanzibar, sijui kaja nani, mwimbaji tu, si mwimbaji tu. Famous mwimbaji sijui kutoka Uturuki. Mimi kwa hata sijui, natoka kwenye gatini pale, natoka kwenye boti, nakuta kapewa ulinzi, kapewa na vingora. Wallahi. Lakini hujamtambua wewe. Wewe mjui Shangazi ni nani?
it doesn't mean kwamba mie kutokumjua, it doesn't mean kwamba he's not famous. Kuna watu wengi siwajui who are very famous. I'm sure he's very famous. Lakini my point is this, kwamba kama serikali yetu inaweza kumpa ulinzi wa aina hiyo, mwimbaji, nyota, ndio kweli wanashindwa kumguarantee ulinzi Tundu Lissu alopitia yote hayo? Alafu kila akitajiwa, rais akitajiwa swali la Tundu Lissu anapata hasira. Why? Your government is not responsible for what happened to him. The government that was responsible ni government ya Magufuli. Yeah. So lakini she alikuwa part of it kama nani? He was part of it, like she was part of it, lakini she wasn't president at the time. Yeah, it's true. Kujitoa, kujidisassociate yourself na ile action. Give him, guarantee him his freedom, guarantee him his safety. Kwa nini na ugomvi? It's easy. Just guarantee him, give him ulinzi. Itakukost how much? Mpeni ulinzi, afu mwambie nani? Zero. Wewe unasema huwezi kuendelea na investigation mpaka Tundu Lissu afike hapa atoe ushahidi. Okay? Mimi nataka tumguarantee nani safety yake ili aje. Ndio. Halafu nataka within a few weeks malize investigation. Tujue nani kafanya uovu huu. Lakini it's almost why lazima kuwe na mashindano, bishani. I mean, for me, a president is a president. Hawezi kushusha hadhi kwa sababu anamguarantee Lissu safety. Ni rais wa wote. Na unazidisha hadhi kwa sababu unaonesha compassion, unaonesha upendo, unaonesha kwamba you are bigger. Unaonesha utu na unaonesha kwamba you are bigger than petty politics. You are rising above petty politics. You are bigger than that. Ni mtu mkubwa kuliko hivyo. So that's what I was very disappointed with the response. I was also very disappointed with the response ya katiba mpya. Because why? I'm not suggesting kwamba rais lazima akubaliane na sisi kwamba kuwe na katiba. Kuwe na mchakato wa katiba mpya. Yana policy zake and they could be in complete misalignment to the way we see the world, or I see the future of Tanzania, because I'm not going to speak for other people. Sawa? Ndio. What was disappointing was I felt like there wasn't a policy. Kwamba I would have liked to hear that there's a policy. I would have liked to hear kwamba no, mimi sitaki katiba mpya. Kwa maoni yangu, this is the way we would like to go. You understand? Kama leo, finally, we heard what the policy is. The policy ya rais ni kwamba hataki katiba mpya. Ataitia kiraka, anataka kuibadilisha katiba hii, waitie kiraka. Na tuendelee na katiba hii, lakini wataitia viraka ili tupate katiba ilokuwa ya marekebisho tuseme. Marekebisho. So now, why do I not agree with that? Tunarudi pale kwenye katiba pendekeza ya CCM. Tukumbuke kulitokea nini na kwenye mchakato wa katiba. Ndio. Ukawa walikuwa wanataka serikali tatu. CCM wananchi walipendekeza kwa Warioba wanataka serikali tatu. We know that. Okay? So CCM hawataki serikali tatu.
wanataka kuendelea na mfumo huu wa serikali mbili. Okay? Ndio na serikali mbili ya muungano na ya Zanzibar. Na hapo wana CCM wanakandamiza hapo. So kutuambia sisi kwamba watarekebisha hii katiba, to be honest, ni kuendeleza policy yao ya serikali mbili. Na on this, CCM hawataki kucompromise, hawataki kusikia matakwa ya wananchi, wanataka kuendeleza serikali mbili. Ndio. Na kwa nini wanataka kuendeleza serikali mbili? Kwa sababu wanataka concentrate power kwenye one presidential figure. Okay? Ukisikiliza arguments zao nyingi, wanasema sasa ukisha kuitoa Tanganyika, ukaipa Tanganyika rais wake, ukawapa na Zanzibar rais wao, rais wa muungano atakuwa hana power tena. Ndio. Na utaifund vipi serikali ya muungano? Okay? Sasa the question though, that is not, I think it's not a correct question. They are making a lot of assumptions which are wrong. Kwa sababu tunajua, for example, kwenye federal states, kama America, Rais wa United States of America has a lot of power. Ina depend on how unaibuild ile constitutional framework yako. Ndio. Okay? Sasa I don't know why ukizungumza nao arguments zao ni kwamba rais wa Tanganyika atakuwa very powerful. Argument yao nyingine tangu wakati ule tulikuwa tunaisikia kwamba tutaifund vipi serikali ya muungano wakati chanzo cha mapato kitakuwa kidogo mno, chote kitaingia kwenye serikali ya Tanganyika. Ya tatu wanasema kwamba tukienda this federal route, then itakuwa mwanzo wa mwisho wa muungano wa Zanzibar na Tanganyika. So swali langu kwa wao ni hivi: huu muungano ni muungano wa watu au muungano uliokuwa forced on the people kwa kuweka serikali mbili? Kwa sababu kama ni muungano uliokuwa hauwezi kusurvive a federal system, then you have to question yourselves and say, is it because ni muungano unaotakwa na watu au mnauforce nyinyi? Kwa sababu kama mnaamini huu muungano hauwezi kusurvive structure yoyote nyingine, constitutional structure yoyote nyingine isipokuwa constitutional structure hii, then we have a problem on our hands. Kabisa. Kwa sababu then what you're saying to us is that huu muungano si muungano unotakiwa na watu, huu muungano umesukwa na umelazimishwa kwa wananchi kwa sababu ya constitutional structure. So I think those three arguments nazisikia sana kwa wana CCM. And my view is that they don't hold water. And my view, for what it's worth, is I think wana CCM wanaogopa sana kuseparate power ya raisi wa Tanganyika kutoka raisi wa muungano. Now, my perspective is that this should be separated, and I think that we have to come up with a system of appointing raisi wa muungano ilokuwa based on proportionality. Kwa sababu kwenye 60 years ya muungano wetu, almost 60 years, it's 58 years, hakujawahi kutokea raisi wa muungano aliotoka Zanzibar isipokuwa Samia Suluhu Hassan, na yeye kawa raisi by default.
kwa sababu Magufuli kafariki ndio urais akaupata yeye. Now we have to ask ourselves, can we continue? How do we have a system whereby a Zanzibari will have a fair chance of becoming president of the United Republic of Tanzania? Tumeelewana on a basis, kwa sababu sisi population yetu ni ndogo sana. We are 1.5 million people. Tanganyika has 60 something million people. Okay? Kwa hivyo, unless it's very difficult for Mzanzibari in a one man one vote kuwa rais nchi hii. Okay? So the question is, how do we rotate presidency of the United Republic? Iwe rotated amongst the two states, if we have a federal system. So these are things we should really be discussing and talking about, instead of watu kufikiria just kuhodhi madaraka kwenye one institution, the presidency of the United Republic, kuchukua madaraka ya Tanganyika, kuchukua madaraka ya United Republic, alafu kuiweka kwenye mtu mmoja. Anyway, so these are just things I'm thinking about, and I think we should discuss them. Mimi nadhani hiyo ni mada nzuri sana pia tutakapokuwa tunaiongelea katiba mpya, kwa sababu sisi bado tunaendelea, pamoja na kwamba wao hawataki, fine, ni wao, lakini sisi tutaendelea.